Naam, asalamu alaykum mpenzi mtazamaji, natumai uko mzima buheri wa afya. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye Upeo wa TV47. Kumbuka matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Nami naitwa Fiona Kenga, na unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 22047 katika mitandao yetu ya Twitter na Facebook. Utatupata @TV47Ke ukitumia hashtag Upeo wa TV47. Moja kwa moja tutaanza taarifa hizi na kamishna wa kaunti ya Mombasa Gilbert Kitio ameandaa kikao na asasi za usalama katika kaunti hiyo kuandaa mikakati ya kumaliza donda sugu la utovu wa usalama, ambapo ni juzi tu kumeshuhudiwa visa vya watu kadhaa kuvamiwa na genge haramu la wakali kwanza eneo la Mshomoroni, eneo bunge la Kisauni. Tazama. Katika kikao na waandishi wa habari, kamishna Kitio alizungumzia masuala ya huduma kwa wananchi kama upatikanaji wa vitambulisho pamoja na vibali vya kusafiria maarufu kama passport kupatikana ndani ya siku chache, huku akipongeza washikadau wa elimu kwa kufanikisha 100% ya wanafunzi wote kujiunga na shule za upili, huku swala la usalama likiwa gumzo kuu katika kikao hicho. Ya kwanza ni mambo ya elimu, ile tunaita 100% transition. Kila kitu ndawajulisha ni kwamba kaunti ya Mombasa sisi tumetimiza hayo. Tumeweza kupeleka watoto 100% umetransit kutoka primary school na kwenda secondary school. Kwa hivyo ni hongera kwa wazazi wa Mombasa, ni hongera pia kwa timu za Mombasa kwa sababu tumetimiza 100%. Jambo la pili ambayo nitaongea juu yake ni mambo ya kitambulisho na birth certificate. Hapo nyuma tumekuwa na matatizo kidogo kwa mambo hayo mawili, lakini tulisaidiwa na waziri wetu na maafisa wetu kutoka ngazi za juu na tukaweza kumaliza hiyo backlog. Tulikuwa na backlog ya 14,000 ya mambo ya birth certificate, lakini wakati huu hatuna backlog hata moja. Na hiyo jambo, wakati huu mtu akitaka birth certificate ni kitu ya siku moja. Jambo lingine nitataja ni mambo ya usalama. Labda mmesikia hivi majuzi kumekuwa na mambo hapa na pale. Kuna jambazi mmoja aliuawa na wenzake wakaamua kwamba watalipiza kisasi wakati wa mazishi ya mwenzao. Na kweli wakajaribu kutekeleza hayo, lakini matokeo mliyaona. Jambazi 5 waliuawa na kuna watu 3 ambao walikatwa na panga wakaumia. Vitendo hivyo sisi hatungefurahia ikiendelea. Na sisi kama kamati ya usalama katika kaunti hii tumeketi na tumekubaliana kwamba hizo vitu hatutavumilia tena. Wale wanafanya viovu kama hizo, sisi tutawasaka kila mahali ambapo wako na watabambana na sheria ambayo imewekwa. Lakini zaidi ya yote tunataka tupigana na wale ambao wanaleta hizo madawa za kulevya hapa, na ni vita ambayo inaendelea hata mpaka wakati huu. Ujumbe ni kwamba tushirikiane pamoja ili tuweze kumaliza jambo la mihadarati katika Mombasa hii. Mikakati ya usalama inazidi kuwekwa kuimarisha usalama katika kaunti ya Mombasa, ndio kauli yake kamishna mkuu wa kaunti hii, akiomba wananchi kutokuwa na wasiwasi, kwani kila kitu kidhibiti na usalama unazidi kuimarika katika kaunti hii, huku akisema huduma kwa wananchi katika kaunti ya Mombasa, hasa zile za serikali, zimefanikiwa kwa 100%. Kutoka hapa katika majengo ya kamishna mkuu kaunti ya Mombasa, nikiarifia TV47, mimi ni Mohamed Hatib Abdallah. Na asante sana mwanahabari wetu Mohamed Hatib Abdalla kutoka kaunti ya Mombasa. Kwingineko ni kwamba mahakama kuu imesimamisha uamuzi wa serikali kuendeleza kukubali ndege zilizotoka Uchina kuingia humu nchini kwa siku 10 katika jitihada za kuzuia maambukizi humu nchini. Haya yanajiri baada ya shirika la ndege la Kenya Airways kusimamisha kazi mmoja wa wafanyikazi aliyedaiwa kuchukua video ya ndege iliyokuwa imebeba abiria 239 kutoka Guangzhou, China kuingia humu nchini. Na Kenya ikitajwa kuwa taifa linaloendelea kujiweka katika hatari ya maambukizi ya virusi vya korona, huku serikali ikitaja kuwa imejiandaa vilivyo kupambana na janga la korona. Swali ibuka ni je, taifa la Kenya liko tayari kukabiliana na virusi vya korona? Hebu tazama.
Siku moja baada ya ndege iliyokuwa imebeba abiria 239 kutoka Uchina kuingia humu nchini na kuliweka taifa hili katika hali ya ati-ati, mfanyikazi wa Kenya Airways anayedaiwa kuchukua video na kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii amesimamishwa kazi na shirika hilo. Mfanyikazi huyo kwa jina Gire alisimamishwa kazi hapo jana kupitia barua hii iliyoandikwa na shirika hilo. Hatua hiyo ikiibua maswali chungu nzima kwenye mitandao ya Twitter, wengi wakitaja kuwa Gire alikuwa na nia njema ya kuwatahadharisha Wakenya ambao wamekuwa na hofu tangu kuchipuka kwa virusi vya korona katika mataifa mengine na maambukizi ya ugonjwa huo kuenea. Katika mitandao ya kijamii kulikuwa na tetesi kuwa Wachina walionekana wakiwa wamevalia barakoa maarufu mask katika mtaa wa Athi River, wenyeji wakihofu kuwa huenda wakiwa ni baadhi ya abiria waliowasili humu nchini kwa ndege hiyo ya Uchina, tetesi ambazo ubalozi wa Uchina humu nchini walipinga na kutoa hakikisho kuwa ni mwanamke mmoja tu wa asili ya Uchina anayeishi kwenye mtaa huo na tayari alipimwa na kupatikana kuwa hana virusi vya korona. Ubalozi huo pia ukiwahakikishia Wakenya kuwa abiria wanaowasili humu nchini kutoka Uchina na mataifa yaliyo na virusi hivyo watajitenga kwa siku 14 ili kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa korona humu nchini. Wakati huo huo, mahakama kuu imesitisha uamuzi wa serikali kuendelea kukubali ndege zilizotoka Uchina kuingia humu nchini kwa siku 10. Jaji James Makao aliamuru serikali kuweka mikakati kabambe ili kuzuia maambukizi na kuweka vifaa kabambe vya uchunguzi na njia za kukabiliana na virusi hivyo endapo kutakuwa na maambukizi humu nchini. Vile muungano wa wauguzi humu nchini wamewahimiza wauguzi kuwa waangalifu wanapohudumia wagonjwa watakaopatikana na virusi vya korona na kuitaka Wizara ya Afya kuweka mikakati na vifaa thabiti kupambana na virusi hivyo. Fauka ya hayo, taifa la Kenya limepuuzilia mbali tetesi kuwa huenda liko katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya korona. The country has developed a national contingency plan to guide implementation of priority preparedness and response activities in view of the threat posed by importation of COVID-19 into Kenya. Number 2, in terms of governance, we have adopted a whole government approach and a multi-agency approach at 2 levels. 1, technical, where the principal secretary sits, and policy level, where the various ministers sit. Below that, we have the task force, which sits every alternate day. Through these ministries, departments, and agencies have been brought on board as one government to deal with this threat. Hii ni baada ya ndege iliyokuwa na abiria 239 kufika hapa nchini kwa ndege iliyotoka Uchina, abiria 13 wakiwa wa Kenya, wa China 198 na wengine wakiwa abiria wanaoelekea katika mataifa mengine. Itakumbukwa kuwa mji wa Wuhan nchini Uchina ndio virusi hivyo vilivyochipuka mara ya kwanza na kuenea hadi mataifa mengine. Takriban watu 3,000 wamepoteza maisha yao ulimwenguni kote, huku maambukizi ya ugonjwa wa korona yakifikia 83,726 kote duniani. Fiona Kenga, TV47. Naam, safi kabisa, na bila shaka hapa studioni swali ambalo tutakuwa tunauliza siku ya leo, unadhani kwamba taifa la Kenya liko tayari kukabiliana na hili janga la kuzuka kwa virusi vya korona humu nchini? Sijui maoni yako ni gani? Na unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 22047 na pia katika mitandao yetu ya kijamii ya Twitter na Facebook unatupata TV47KE. Tutaweza kusoma arafa zako kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa. Kwingineko, waziri wa afya Mutahi Kagwe ameanza kazi rasmi katika Wizara ya Afya. Hii ni baada ya kuapishwa katika orodha ya mambo muhimu ambayo anastahili kuyatekeleza, ni pamoja na kuzuia usambazaji wa virusi vya korona na visingi hapa nchini. Na mwanahabari wetu Salome Mwiruri na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Katika meza yake ya orodha ya majukumu ambayo anafaa kuyatekeleza, waziri Kagwe ni kuzuia kuingia kwa virusi vinavyosambaa ulimwenguni vya korona, licha ya kuwa Kenya bado haijaripoti visa vyovyote vya maradhi hayo. If it doesn't happen, thank God,
then all we will have done is made preparations. If it does happen, then we will be on the spot and ready for them. So yes, there is level 5 hospitals, there is Kenyatta Hospital, you know, that there is both the level 5 and the level 6, and also, as you can hear, Bagathi as well is an additional resource that we are going to use for the same purpose. Kulingana na muungano wa wauguzi nchini, Wizara ya Afya haijaweza kutoa mafunzo kwa wauguzi kuhusiana na namna ya kudhibiti virusi hivyo. Kwa upande wake, waziri wa zamani wa afya Cecily Kariuki ameshikilia kuwa Wizara ya Afya iko gangari iwapo maji yatazidi unga. I think the sweeping statement I can make is that it is incumbent upon the government to demonstrate that what was said yesterday is true. It's incumbent upon themselves. You know, if you say something, it's incumbent upon you demonstrate that is true. Who is this who has been trained? We have 3 levels of people who have been trained. The health workers manning the point of entry. All of them have been taken through sensitization. We have about 500 of them. Some from the health facilities, including the levels 5, have gone through sensitization. The other category is what we call the Ebola warriors. These are the teams of about 40 health workers who had volunteered with permission of government to go to Liberia when they were having a crisis in managing Ebola. They've all been brought back into the system, and they are supporting the health workers, and they are right now workers of the Ministry of Health, and they are supporting from the point of entry but also from the technical spaces, about 40 of them. Then we have senior doctors who have been trained specifically on the matter of coronavirus. Kulingana na usemi huo, inaonekana kuwa Wizara ya Afya inategemea kwa kiasi kikubwa mafunzo ya madaktari waliotumiwa kudhibiti maradhi ya Ebola. Licha ya kuwa Rais Uhuru Kenyatta ameagiza kamati spesheli kuangazia swala nzima la virusi hivyo ambavyo ni tofauti sana na maradhi ya Ebola. Kamati hiyo itaongozwa na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, huku agizo la mahakama la kushurutisha Wizara ya Afya kuwaleta pamoja Wachina wapatao 239 walioingia nchini jana kutoka Guangzhou likipuziliwa mbali na wizara hiyo ya afya. The issue of contact tracing did not even require any court order. And the reason it never required is when the travelers, are coming into the country, the travel manifest is with the gentleman on my right here as a routine. They will get their contact details every day. They will follow up and give the messages which we've been pleading with you to circulate. That if you get any symptoms of this nature or that nature, present yourself. Let us know. And the point is that people can go to court every day and come with 1,000 court orders. For us, the main focus is, do we have the capacity to secure Kenyan lives, irrespective of whether there is a court order or no court order? The decision as to how to secure health for Kenyans lies in a very strong and able team right here. Kwa sasa, Waziri wa Afya amewahakikishia Wakenya kuwa Wizara ya Afya iko tayari kudhibiti swala nzima la corona. Salome Mwirore, TV47. Kwingineko ni kwamba maelfu ya vijana kutoka maeneo mbalimbali nchini leo walijitokeza katika duka la jumla mjini Kakamega kusaka kazi. Licha ya kuwa na vyeti vya shahada, wengi wao wamerejea nyumbani wakiwa na masikitiko chungu nzima kutokana na nafasi finyu za ajira zilizokuwepo. Mwandishi wetu wa Kakamega Mulindi Keri na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Utadhani huu ni mkutano wa kisiasa, ila umati huu mkubwa ni wa watu wasio na ajira. Hii ikiashiria namna ukosefu wa ajira ni donda sugu miongoni mwa vijana, haswa wasomi katika karne hii. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi yao wameeleza masikitiko yao. Nimesoma kufika university, Mount Kenya University. Nilipata hii ujumbe kwa social media. So given that hakuna kazi, nimeona watu wengi, youth ni wengi. Kuna watu wanatafuta kazi wengi, so sasa tu ni kutraila. Kuna graduates, kuna watu wamefanya diploma, na pia kuna watu wa form 4. Though kwa advert walitaka tu kama maza form 4, that's why tumejaribu. I'm a student taking Bachelor of Commerce
hapa Jomo Kenyatta. I'm a second year student. So tumekuja hapa pia kuapply kazi na tunajaribu kuapply help inakuja, lakini pesa inakuja ni kidogo sana na haiwezi tukimu hapa hivi. Remember, inafaa pia tujisustain kwa nyumba, inafaa pia kwa shule tujisustain pia in terms of academic status and all that. So kwangu mimi hapa hivi nimekuja kuangalia watu wengi sana wamejaa hapa na sisi tumejaa hapa pia, sisi tunatafuta kazi. So unapoangalia unapata maybe watu wachache kabisa ambao ndio watachukuliwa. Wengi waliofika baada ya saa 4 asubuhi, muda ambao ulikuwa umewekwa kwa kuwasilisha stakabadhi za kuomba kazi, waliambulia patupu, kwani karatasi zao hazikuchukuliwa na kuwalazimu kusubiri huruma ya mwajiri, huku wengine wakiondoka shingo upande. Aidha, vijana hao wametoa wito kwa serikali za kaunti na ile ya kitaifa kuwasaidia katika kubuni kazi za kutosha ili kukimu mtaji wa kitaifa. Nimekuja hapa asubuhi saa 1 hivi kutafuta kazi, lakini fikia saizi hatujui kunaendelea aje kwa sababu watu ni wengi zaidi na wanataka watu wachache. Sasa mimi naomba serikali iweze kusaidia ili tupate hata kazi. Tumehangaika kwa muda mrefu, nimetafuta kazi zaidi ya miaka 2. Mimi nimesoma, nimefanya P1 course. Nimetafuta kazi from last year up to now, bado sijapata. Sasa hesabu ya watu imekuwa wengi na ikasemekana watu wenye wanahitaji ni watu 150. Sasa watu out of 4000 watu wenye tumekuwa hapo wote wamepungua, lakini hata hatujui wengine wetu kama tutapata ama namna gani. Mlindi Kerry, TV47, Kakamega. Kutoka kaunti ya asante sana mwanahabari wetu Woodland Resort kutoka kaunti ya Kakamega. Taarifa hiyo kutoka kaunti hiyo. Kwa sasa itatupeleka katika mapumziko mafupi, kisha baadaye tukirejea tutakuwa tunaendelea kutoka katika kaunti tofauti na kujua ni kipi ambacho kimefanyika siku ya leo. Na kama tulivyokuwa tumekuuliza swali hapo awali, je, Kenya imejidhibiti vilivyo kupambana na virusi vya corona hapa nchini iwapo tutapata maambukizi yoyote? Wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 22047. Kama nimesema mwenzangu, tunaenda kwa mapumziko mafupi, lakini tunarejea na taarifa zaidi. Carefully positioned in a tranquil environment to give guests an almost private stay with the advantage of being in a serene and spoiled surroundings. We have a tailored, bespoke and transparent travel itinerary that are personalized with individual guest preference. Our well-trained, warm and friendly service personnel attend to guests, offering them fresh sourced locally and matched with our chef's culinary skills to ensure consistent and rushes feedback from all clients. Woodland Resort, for comfort and elegance. Located in the outskirts of Kitale town, Kitale-Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys, Kitale. Linalowapa vijana nafasi ya kuchangia kwa mada inayowaathiri. Vijana tukishikana we can bring a revolution. Tunaweza geuza serikali sasa, lakini serikali yenyewe haiwezi kubali. Tunazungumza kuhusu ajira, afya, uongozi, ukuzaji wa talanta pamoja na masuala ibuka katika jamii. Ni mazungumzo bora inayofungua mlango wa suluhisho kwa masuala tata miongoni mwa vijana. Ungana nami Paul Kirobi kila siku ya Jumatano kuanzia saa 12 hadi saa 1 jioni katika kipindi cha Vijana Mashinani. Wakati wetu ni sasa. With every new week comes new adventures, fresh expectations, and new stories to tell. Where
others tell you stories as a youth, we will invite you to the table to critically debate. We will continuously recycle the same kind of leaders and the same kind of bad leaders that we end up complaining about later if we do not adopt a value and issue-based political system in this country. Well, of course, here on New Week, we're all about matters youth has... Analyze developing stories and how they are likely to shape up in the new week. I think youths in Kenya need to find themselves what they're good at. Where are we in that trajectory as the youth right now? Are we starting where we are? It's more than just a current affairs program. Siasa ni sawa na usiku wa giza. Usiku uliojaa siri, hila na karata. Na nitajaribu. Na inahitaji ujasiri kuupenya. Tunapiga mdomo sana, lakini hakuna kitu kigeni. Mimi niwezi niambia nikatae kwenda kukamua ng'ombe maziwa yangu. Nipeleka niende kwa Mombasa. No, wanakuja Mombasa ni wanajiweza. Wacha nicheke kwa sababu nafikiri kwa sababu ya hizo nguo wanavaa wanaona Wakenya wengine ni wajinga. You cannot have your cake and eat it. Na wakati wa Ruto kuumia kutokana na maoni sasa. Baraza la siasa limejituma kutia mwangaza kwenye giza hili. Ungana nami Salome Mwiruri kila Alhamisi saa 2 jioni. Kutoka maeneo mbalimbali nchini tunatamba, na pia ni kuone ukiogelea kidogo tu. Kuogelea, tunasaka, tunazungumza. I've ridden to school using my father's bicycle. Ili mradi kukufahamisha wewe katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Nina balance. Uzuri ni kwamba mke wangu pia anafanya kazi. Usinipite Mwokozi, unisikie. Katika ari na ukakamavu tunawapata. Tunaangazia viongozi waliokuwepo na waliopo kutoka kaunti zote 47 pasi kubagoa wala kuchagua. Ungana nami Elizabeth Mtuku kila siku ya Jumatano saa 2 kamili katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya Upeo wa TV47, na bila shaka kama tulivyokuwa tumekuarifu hapo awali kuhusiana na maoni yako iwapo taifa letu la Kenya limejiandaa kukabiliana na hili swala la kuzuka kwa maradhi ama virusi vya corona humu nchini. Kuna jumbe ambazo tumepokea hapa lakini hatutasoma yote. Naona bado kuna baadhi ya jumbe ambazo zinaendelea kuingia. Mmoja hapa anasema hayo ni maneno yao bali tu tunangoja vitendo. Emmanuel Simiu kutoka Kihoto, Naivasha. Na kwingine kwa kisema hakuna mikakati yoyote, maana walikuwa wauze kwenye kiwanja, simuelewi vizuri, lakini nitasoma ingine akisema mimi ni Chaka kutoka Mariakani. Hatuko tayari kwa sababu wanaficha ndege iliyoingia kutoka Uchina. Ingine kiwa ni gani Kirobi? Na nyingine hapa inasema serikali haitujali kabisa, sisi kama wananchi walioko kwenye ndege hawangeruhusiwa kwenda zao kabla ya uchunguzi. Douglas Agosa nikiwa Nairobi Pipeline.
Kwingineko, kinara wa chama cha NARC Kenya Martha Karua amekosoa jinsi misafara ya BBI inavyopangwa na kuendeshwa. Alisema haya mapema leo kwenye kikao na wanahabari, huku akidokeza kuwa mikutano hiyo imegeuka kuwa jukwaa la kueneza ugomvi na kuleta migawanyiko miongoni mwa wananchi. Andrin Kilemi alihudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Huku misafara ya BBI ikizidi kushika kasi katika maeneo humu nchini, jinsi misafara hiyo inavyopangwa na kuendeshwa. Tangu ripoti itolewe kule Bomas of Kenya mwaka jana, Rais alitangaza hadharani ya kwamba watatoa kopi za kutosha Wakenya waweze kujisomea, na ndivyo Wakenya waweze kutoa maoni yao. Sasa tuharakishwa na town hall meetings ambazo zinaitwa marafiki ya wale wanaitana. Tuharakishwa kwa mikutano ya kukubaliana na BBI ambayo si kila Mkenya anaenda, na hakuna mpangilio ya kupanga ile kamati ya BBI ichukue maono ya wale wako na maono tofauti na hawakubaliani na BBI. Karua aligusia mkutano wa hivi karibuni uliofanyika mjini Narok, ambapo baadhi ya viongozi walisikika kutoa matamshi yasiyofaa. Wakati wa mkutano huo, seneta wa Narok Ledama Olekina alidai kuwa jamii ya Wamasai ilikuwa imetengwa kwenye nafasi za uongozi, kauli ambayo ilimsababishia kukamatwa na maafisa wa upelelezi DCI. Ni jukumu la kila Mkenya kukataa mambo yote ambayo haiambatani na katiba. Na ndio tunatoa kofia kwa watu wa Nyeri, wale walikuwa kwa BBI town hall meeting. Wale walikataa kuendelea mbele, wakasema leta copies kwanza tujisomee. Kwa sasa, jopo la BBI linazidi kupokea mapendekezo kutoka kwa mashirika na vyama mbalimbali. Wa hivi karibuni akiwa ni kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale, ambaye aliwakilisha jamii ya wafugaji. And the chairman, we vehemently oppose any extra tire upwards. We propose that if we have to devolve, then the word devolve means you go downwards. So we devolve resources and governance down to the people, to the constituency and to the ward level. Awamu ya 7 ya msafara wa BBI unatarajiwa kufanyika hapo kesho katika uwanja wa Kinoru, kaunti ya Meru, siku 2 tu baada ya jamii ya viongozi wa Mlima Kenya kuorodhesha matakwa yao ambayo ni ujumuishaji kwenye mchakato mzima wa BBI pamoja na kulindwa kwa msitu wa Mlima Kenya. Andrin Kilemi, TV47. Mafunzo kuhusu kulima na usalama wa chakula ukanda wa Nyanza unaendelea katika kaunti ya Kisii. Wakulima hawa wanatarajiwa baada ya mafunzo hayo kurudi kwenye jamii na kutoa uhamasisho wa miradi ambayo yatasaidia kuhakikisha kuwa hamna njaa nchini. Mwanahabari wetu Wycliffe Siko ana maelezo zaidi. Kuza mmea mnyama wa afya, tembea shamba mara kwa mara. Mkutano wa usalama wa chakula unawashirikisha maafisa wa wakulima pamoja na baadhi ya wakulima kutoka katika kaunti zaidi ya 5 unaendelea katika kaunti hii ya Kisii. Wanapewa mafunzo ya jinsi watakavyotoa njia mbadala ya mimea kupandwa ili kuhakikisha kuwa wakati wowote taifa la Kenya liko sawa katika swala hili la usalama wa chakula. First of all, let me give you the full meaning of FFS. FFS is an abbreviation of Farmer Field Schools. This is an approach that started in Southeast Asia in the late 80s, specifically 1989, in Indonesia, where they had a problem of a pest that was attacking their rice crop. They tried all the methodologies, the chemicals to control the pest. It didn't work. And this is what gave birth to integrated pest control, where you control a pest without the use of necessarily not chemicals alone, but a concoction or a cocktail of all interventions. Aidha, swala la kukabiliana na janga la nzige halijaponyoka mkutano huu. Maelezo yao iwapo ni ya kutiliwa maanani huenda ikasaidia kupendekeza suluhu ya jinsi janga hili laweza kabiliwa. This is a very unfortunate situation. We have been told that the control of the locust was not properly done from where
where they came from. But I think the various agencies are now involved in this. Recently, with the German government signed an agreement with the country, with the government of Kenya, to help in the control of this. So it is a problem that requires concerted effort from all actors. Wanasema kuwa baada ya mafunzo haya, maafisa hao watatia sahihi mkataba na serikali za kaunti ili kukimu idadi ndogo ya maafisa walioko kwenye kaunti ili kuhakikisha kuwa kuna uhamasisho wa mbinu hizi za ukulima. School training is being conducted in clusters in Kenya, and Kisii we are in the Nyanza cluster. Nyanza cluster is made up of Kisii, Nyamira, Homa Bay, Migori and Narok, and all the trainings are being done here in Kisii. And they are being done for 105 trainees, as the master trainer earlier said. And this is a very expensive exercise because we are going up for the first training this year. We'll use around 6.6 million Kenyan shillings. Ni mradi ambao umefadhiliwa kima cha shilingi milioni 7 kutoka kwa serikali kuu, huku ikikadiriwa kuwa ni mafunzo ambayo yatafanyika kote nchini. Ndivyo hali ilivyo hapa katika kaunti ya Kisii, ambapo mafunzo yanaendelea kwa juma moja kutoka leo. Mafunzo kuhusu hali ya kupambana na usalama wa chakula humo nchini, na wamekuja wengi kutoka kaunti 5 tofauti, na wakishapata mafunzo haya watarudi kwenye kaunti ili kuwafunza na kuelekeza wakulima jinsi ya kupambana na hali ya chakula katika taifa hili la Kenya. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Naam, tukitoka katika kaunti ya Kisii kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kisumu, ambapo wakizungumza mjini Kisumu wakiongozwa na Michael Nyaguthi Otieno, mwanaharakati hao wamesema hawana kabisa imani na waziri wa afya katika kaunti hiyo, huku akimtaka kujiuzulu wadhifa wake kwani huduma za afya zimedorora katika kaunti nzima, na iwapo serikali ya kaunti itashindwa kusimamisha sekta ya afya basi watashikizia wizara hiyo imerejeshwa katika serikali kuu. Wanaharakati wa kutetea masuala ya jamii wameishutumu vikali serikali ya kaunti Kisumu kwa kile wanachodai ni kulifumbia jicho swala la afya. Kwenye taarifa na wanahabari mjini Kisumu wakiongozwa na Michael Nyaguthi Otieno, wanaharakati hao wanasema kwa sasa hawana imani kabisa na waziri wa afya kaunti ya Kisumu, huku wakimtaka ajiuzulu wadhifa wake. The service delivery has collapsed. We are asking the county government of Kisumu why it cannot account for disbursement from national government under UHC. We are also stating that, can the county government of Kisumu account for the 25% budget allocation to the health department? That the Nyong'o administration, with immediate effect, ensure that the board at Jaramogi Oginga Odinga referral be disbanded immediately. This competency and suitability of the CEC health is also haunting, and we are demanding that the CC, who actually is professional but on another line, she should be actually given the right docket run other than the health docket. Aidha wamesema iwapo serikali ya kaunti ya Kisumu itashindwa kusimamia sekta ya afya, basi watahakikisha wizara hiyo inarejeshwa katika serikali kuu. If the county government of Kisumu fails totally at the end of the day to solve some of these issues that we are talking about, including the several strikes that have always come, yet health is actually gobbling up a lot of the funds that we have as county government. We talked of 25%. Then probably the citizen will have no recourse but to demand that these services be taken back to the national government. Because when the national government had these funds, at least we were seeing something different from what we are seeing today. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Na hapa arafa bado zinazidi kumiminika kwenye vipakatalishi vyetu. Moja akisema Kenya is a lovely country. Medication is very expensive to common citizens. Today coronavirus is slowly finding its way into the country. Do you think Kenyans will be assisted by the Chinese government in case we get infected? Huyu ni Gregory Maina kutoka Bungoma. Mwingine hapa anasema Kenya belongs to God, Purity Watamu.
Naam. Hizo tu ni baadhi ya arafa ambazo tumeweza kupata. Nyingi bado zinaendelea kumiminika, lakini tutaweza kuzisoma kadri tutakavyoweza kukupea taarifa. Kwingineko, wakilishi wadi wa kaunti ya Trans Nzoia wameonekana kubadili nia ya kumtimua gavana wa kaunti hiyo Patrick Khaemba na kueleza makali yao kwa mawaziri na maafisa wakuu serikalini. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Trans Nzoia Boniface Baraza na uketoa taarifa hiyo kwa kina. Sasa mimi nimeamua hii impeachment ya Governor Khaemba lazima itapita, na yule MCA ataenda kando na impeachment ya Governor Khaemba. Sisi tutaenda katika wadi yake tueleze wananchi mnaumia kwa sababu ya huyu MCA ambaye mlichagua. Tunaamua impeachment na yeye anaenda kuongwa na pesa kidogo. Ndio msimamo alioshikilia awali mwakilishi wadi wa Motosiet Bernard Aliang'ana wa kulenga kumng'atua mamlakani gavana Khaemba. Hivi leo mwakilishi huyo akibadili shabaha yake ya kumtimua Khaemba na kuelekezea mawaziri na maafisa na wadai ni wazembe serikalini. Kwa nini mimi rafiki wako ndani nizungumze? Kwa nini nikose adabu kwako? Kwa sababu chief officer wengine si wote wamelala katika utendakazi hapa Trans Nzoia. Na baba, toa roho ya upole, nyorosha hiyo ofisi yako ya machief officers wafanye kazi. Hiyo ndio tunahitaji. Shinikizo za kumtimua Khaemba zilikuwa zimeshika kasi na kupokea uungwaji mkono bungeni, ila wale waliocheza karata hiyo walipoonana ana kwa ana na Muindwa wakawa wapambe na kumpamba Khaemba. Wale watu wanatuletea shida, wanataka kuunganisha sisi na wewe. Ni machief officer na ministers. Khaemba na timu yako utamaliza hii miaka yote 2022 wewe nyumbani, hakuna muda atakuibi. Muda ambao umebaki sisi kama viongozi ni miaka 2. Tukisema tuanze malumbano nini tutarudisha watu wetu nyuma. Mimi your excellency nataka kuona stage yetu imekwisha. Nataka kuona support ile ninakupa, nataka kuona referral yetu imekwisha ili watu wetu waanze kupata huduma. Sasa wale ambao walikuwa wanapiga kelele sasa hivi wanaabudu na wameabudu hapa akisema Khaemba ni mtakatifu. Wewe ndio baba na wewe ndio mzuri. Assembly yetu wakati huu nafikiri vile mlikuwa amesema. Unajua hii ni kiongozi wa pesa ndio chini. Pesa ndio yeye anataka kwa katika nyumba. Alafu kwa mheshimiwa Amelina Isa ndiye anagombea tumeweza pesa ndio. MC wengine tuko na wao tunapanga hivi, leo wanakimbia wanakuja kudanganya baba. Baba, mimi ndio macho yako, acha nikwambie sasa. Mimi ndio naweza kuambia huyu MCA ni muongo, huyu anakudanganya kwa sababu anataka baba akikuja umsalamie labda apate maziwa. Na pindi wakilishi wadi walivyobadili shabaha yao na kumpamba Khaemba, ameonekana kushabikia upambe huo na kufichua kuwa hata ubeba msalaba usiokuwa wake. Kama una other interest, you have an option of resigning. But if it becomes impossible, you don't take the option of resigning. I have the option of asking you to go home. Kwa nini mimi nipate mkuki na haikuwa yangu ilikuwa yako? Why would I do so? So before your mkuki kuje kwangu, I'll put you on the front line. Itakumbukwa hili ni jaribio la 4 la kulenga kumtimua gavana Khaemba afisini likitibuka. Swala ibuka ni je, ni nani anayechezewa shere? Ni bayana mchakato mzima wa kumbandua gavana Patrick Khaemba ushachukua mkondo mbadala, makali ya kumbandua gavana Khaemba afisini yakielekezwa kwa maafisa wazembe wanaolemaza na kudemaza utendakazi wa gavana Khaemba. Boniface Baraza, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Baada ya taarifa yake mwanahabari wetu Boniface Baraza, ni wakati ambapo pia tunachukua muda kidogo wa mapumziko, lakini tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Hivyo basi mtazamaji, usiende mbali, endelea kutegea TV47. Bila shaka mtazamaji, kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na kuna lile swali ambalo tulikuwa tunakuuliza pale kwenye mtandao wetu wa kijamii kwenye Twitter ni @TV47K. Na swali lenyewe ni je, unadhani kwamba serikali ya Kenya kwa sasa imejizatiti kukabiliana na hili swala la kuzuka kwa virusi vya corona humu nchini?
Alphonsus Peterson. Tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deeds pay. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu nyingine ya Upeo wa TV47. Naam, huku taifa la Kenya likiwa linaendelea kukumbwa na changamoto za janga mbalimbali. Askofu wa makanisa eneo la Nyanza na magharibi mwa Kenya wamekongamana katika uwanja wa Posta katika kaunti ya Bungoma kuliombea taifa. Wanasema kwamba nchi inakumbwa na janga la nzige, joto la kisiasa, ufisadi na mauaji ya kiholela, suluhu ikiwa ni maombi. Wakiongozwa na mwenyekiti wao eneo la Nyanza na magharibi mwa Kenya, Askofu James Wasike Murunga, anahoji kwamba wamekuja pamoja kama wachungaji kuliombea taifa ili kumaliza majanga yanayokumba taifa. Wakati kama huu ambapo taifa letu limekuwa na changamoto nyingi, kuna nzige ambao wanavamia maeneo ya taifa letu, kuna mambo ya hatari za Al-Shabaab, kuna mambo pia mengi ambayo ni ya kisiasa ambayo yanaweza kuwa ni changamoto kwa taifa letu la Kenya. Sisi kama wahubiri tuna jukumu la kibibilia, na Biblia inatueleza ya kwamba tuombee wenye wako kwa mamlaka. Siku ya leo tumechukua nafasi ya kuombea rais wetu, tumeombea makamu wake, tumeombea serikali zote kuu ya kitaifa na pia ya kaunti zetu, ili kwamba Mungu akaweze kutupa umoja na amani, na Mungu akaweze kutuepusha na janga ambazo zinahatarisha maisha ya Wakenya. Nchi ikiwa imekumbwa na joto la kisiasa, uvamizi wa nzige na ugonjwa wa corona, Askofu John Murunga kutoka Kisumu anataja kuwa suluhu ni kanisa kwa kurejesha hadhi ya taifa kiuchumi. Kuna majanga ambayo tunaweza kusikia ambayo yanaleta hofu katika nchi kama coronavirus, na kuna mambo ya nzige, na tunapoona hayo pia inaathiri uchumi wa nchi. Ndio maana kama kanisa tunasimama katika pengo kuona kwamba Mungu ametuepushia na majanga haya. Licha ndiyo kwamba kuna siasa, kuna ufisadi na mambo mengi ambayo yanatendeka ili kupotosha lile jukumu la Mungu ama kusudi la Mungu. Tunasimama kama kanisa waje kuomba kwamba kila ambacho Mungu alizungumzia kuhusu Kenya itatimia. Naamini ya kwamba kanisa ikija pamoja na kuomba, Mungu atatupikania na hata kuondoa changa
na vitu kama zika ambazo zimeingia katika taifa letu na magonjwa ambayo tunaona namna hiyo. Safari hiyo ikiwa imeanzishwa mwaka jana kaunti ya Kakamega, maaskofu hao wanabania kufanya maombi kutoka kaunti tofauti mwezi wa Novemba, wakiandaa kongamano la kitaifa mjini Kisumu. Taifa la Kenya likiwa limekumbwa na changamoto sihaba kama vile visa tofauti na majanga mbalimbali, wachungaji na makanisa tofauti kutoka hili eneo la magharibi wameweza kujitolea na wanaamini kwamba katika maombi haya yote yataweza kuja kufika kikomo. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Katika njia zetu Bwana ukaweze kutenda mema. Na tukiachana hayo kwa sasa, tunavuka moja kwa moja hadi viwanjani. Huku timu zikipigania kufuzu kwenye awamu ya mchujo wa ligi ya raga nchini, klabu cha Strathmore ambayo tayari washaingia nusu finali wanaazimia kuandikisha rekodi ya 100% kama anavyoripoti mwanahabari wetu Jason Sagini. Baada ya kushushwa daraja msimu jana, Strathmore Lions wanaazimia kurejea Kenya Cup msimu ujao, ambapo tayari washafuzu awamu ya nusu finali ya mechi za mchujo baada ya kuandikisha ushindi mara 15 katika mechi 15 ambazo wamecheza. Mkufunzi mkuu Louis Kisia anaazimia kuendeleza rekodi hiyo ya ushindi atakapokutana na South Coast Pirates weekend hii. Well, definitely that's our goal. It's something that hasn't been done before, and these are uncharted waters to us. We believe we can go all the way. We played 15 games so far, unbeaten. The ultimate game is over the weekend, where we play South Coast Pirates in Ukunda at St. Joseph's School. And if we go to that game and get a win, then we'll have achieved the season objective of winning all games and being ranked the first. Ni hali ambayo iliwakumba Catholic Monks msimu jana, ila wakaishia kutotimiza azma ya kufuzu ligi kuu, ila Kisia anaamini kuwa vijana wake watatimiza safari yao ya kurejea Kenya Cup. I highly doubt, because the focus that we have in the team, the camaraderie and the brotherhood that we have with the boys, it's one to be admired. I can guarantee you that I can tell you for a fact that the boys are upbeat. They know what it will mean for them to be crowned champions in an unbeaten run. It's something that hasn't been done before. As you said, Kwea went unbeaten in the league, but they lost in the finals. But our objective is to beat that. It's like beating a Guinness World Record. So we go unbeaten, then we clinch the title. This season tumewakada, tumeona tuko na coach mpya hapa, kuna vitu new skills ametuonyesha na game plans zetu zinatusaidia sana kuwin games. Ingekuwa kulose tungekuwa tumelose game mob, but hard work yetu na venye tunatrain hapa ndio mata venye tutacheza game. Strathmore Lions watakuwa wageni wa South Coast Pirates siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 alasiri katika uga wa Ukunda, kaunti ya Kwale. Kisha baada ya hapo mechi za mchujo zitaandaliwa kuanzia tarehe 14 mwezi Machi, ambapo nafasi ya kwanza na ya pili watafuzu moja kwa moja kwenye raundi ya nusu finali, huku nafasi ya 3 hadi 6 wakiandaliwa katika raundi ya robo finali. Mechi zingine za championship zitakazopigwa weekend hii ni pamoja na Northern Suburbs dhidi ya Catholic Monks, ambao watalenga alama za kutosha ili kuepuka kushuka daraja msimu huu, sawa na Mombasa RFC watakaogaragazana na Mini Machine ambao tayari washajikatia tiketi ya mechi za mchujo. Eldoret watacheza na Kisii RFC ambao wameshashushwa daraja msimu huu. Nafasi ya pili wanachuo kikuu wa Masinde Muliro wachuane na UOE Trojans, kisha Egerton Wasps wapambane na USIU Marshals. Kwenye ligi kuu, Nondis watajaribu kuepuka kushuka daraja msimu huu watakapocheza na Stanbic Mwamba. Mabingwa watetezi KCB wachuana na Homeboys, viongozi wa ligi Kabras Sugar wacheza na Black Blood, huku Menengai Oilers wakilenga kusajili alama za kutosha kufuzu mechi za mchujo watakapopiga dhidi ya Kenya Harlequins. Jason Sagini, TV47, michezo. Naam, safi kabisa mwanahabari wetu wa michezo Jason Sagidi kwa kufuatilia taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na mpenzi mtazamaji, wanasema ngoma ikipigwa sana hatimaye hupasuka. Kufikia hapo sisi hatuna la ziada, kwani tunakuja jamvi la Upeo wa TV47 saa 1. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi, nami naitwa Fiona Kenga, lakini usibanduke, endelea kutazama TV47 maana kinachokujia sasa itakuwa ni kipindi cha Chipukizi Show. Hivyo basi kuna watoto wa Huruma Kids ambao watakuwa
wakiwa kwenye show hiyo Kirobi. Naam, bila shaka, na tusimsahau yule katika meza ya ishara alikuwa anafahamika kama Faith Cheptile. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, tunakutakia usiku mwema. Asante sana. Good night.